Hi guys! So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung fire effects sa Facebook Messenger. So, bago ang lahat, syempre, bagong feature, bagong update. So, kailangan, pumunta kayo ng Play Store and search nyo yung Messenger. And buksan nyo. Make sure, kapag naka-auto-update yung Android nyo, so wala na kayong problemahin. Kapag hindi naman, so ayan, kailangan yung i-update and then open. Pagka-open ninyo, mag-chat tayo sa isa kong Facebook. So, ayan, type ko yung apoy. And dito, may makikita na kayong effects. So, ayan, pwede nyong, yan. The other is this one, gift. Ayan. So, ayan lang. So, I hope kung nagustuhan nyo yung video, please like, share, and like. And, ayun, please subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.